I pozdrav svete luje, ja sam Stefan, kanal od Seklome, kako što možete da vidite. Ajde da ga zarolam intro to. Ma nemoj. Danaska ga gledate to tuka, znači pak smo pred laptopom. Što pravimo danaska? Try not to laugh. Naravno video od 11 minuti. Tako da slušalkite u uši i možemo da započnemo. Gledamo cijelo to video. Nema pauze. Evo, tu počnemo. Svega za svega i ne je nešto. I'm gonna prank my dad. Ovo je za završilo još. To je zamušice. Staklo. Lele. Ovo nije smešno. What do you got there? Oh, snack. Dobro, redem, rešim 2. SML. Je. Auk. Ja se nasmeh, ne. Ja sam se nasmel. I da, isto tako, probajte video, ne znam, smijete da vidimo da li ki uspijete. Kakva žaba je ova. Mnogo je debela. Ajde, da li ki udriva. Prošete? Nema. Idem. No sve za svega nema ništa smešnog od dela, izgleda sam From the pronašao Manatee nešto County što nije Fair, toliko Linda smešno. Carson, ABC7, would you not eat my pants? Сега буф. Što je ovo? Ovo je Delot film, ova ga znam. Vede film, no sve kako je Delot film. Od... Mislim da ga se vikaše... Transporter ili nešto tako, security, pojma nema. What would you do if there was a child right in front of you? Hey kids. Ajde, evo ovo beše. Inaku video ovo nema da ima nikakva kazna za smijenje, što kako sakate da pravam narodnom delu ima kaznu, tako da pišuvajte i kaznite dole u komentaru nešto koji tek interesuje. There's a tornado out there right now, but don't worry, it's a good tornado. Are you ready, Larry? This is going to be delicious. This is a candy corn tornado. Yum yum. Što je ovo? Yeah, that was corny. His father delivers meat to that's amore. Više neko igra. In a restaurant's kitchen. Maybe we can have dessert in the restroom. Au. Spije li? Da, spije. Ladies and gentlemen, we got him. To je pogled. Kako? Evo ovo bonus. Ne istinim teraz. That's got to be the best part I've ever seen. Jasko. So it would seem. Au. Travis, I was curious, speaking about pants here, how do you keep your pants up when you're performing? It's incredible. Belt. Ovo boja me beše. Tak gledat, nema što. Kim mi se skrši tamo, tako? Da. I caught up with Chelsea and Michael, who were jogging by and were nice to just stop for a quick second. And I said, "What are you doing running?" And you're saying it was really
good out? It's the perfect texture for running. Very low impact on its dry snow, so your feet don't get wet. All right, thanks. We've seen a lot of people out here, like you said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen, unfortunately. Magic. Che route passen, stoppas. Boef, uit. Oh, wat bom mesmo. Что, колко ги има, бе, што е ова? Ау, машко. Чест. Ова е секогаш интересно. Хај, мене песната ме изгледаше, не? Дека ми е нешто смешно видео, не пошто. I've noticed in watching some of the tapes on self-defense that a lot of guys like to show defense from awkward positions, say sitting in a chair, having your back turned, whatever. So what I'd like to do is demonstrate a technique which I call defense against a guy in a chair. Excuse me. Кој е одбрана дешто? Do I look? What would you do if there was a child right in front of you? Hello, sir. Good news. The surgery was a complete success, and everything went amazing. We successfully did surgery on a grape. Kylie Jenner to the foyer. I have a little surprise for you. Is that a chicken? Wow. Interesna ideja. What is that? Yay! Ova was hungry. Što vidno. Imitiraju ove sirene. Što može tu kada se desi da je smiješno. Au. Da, ona probala da izgleda. Srce, dušička. Evo, сега и другото попадна. Ono, krvno si trče, to. Ovo, fan, сега двете се врата.
И сега што па од почетока почне да прочита? Да, evo. Evo, jedno to izgleda. Wearing number 1 for the Los Angeles Traffic today is 9-year-old Tommy Douglas. Tommy has lived most of his life in the hospital after being born with a potato for a heart and will undergo a heart transplant surgery next weekend. He's about as big of a Traffic fan as they come, so in partnership with the Grant-A-Wish Foundation, both teams have agreed to come together and have Tommy run the first. Što ti vidi tuka? And he got the handoff, and there he goes. Made a little cutback move, and it looks like he's gonna go all the way. Look at him go. Samo nemoj neko da teorija sam svega on... I on čisto дека тоа ќе се случи. Oh my God! That is not good. Толку е видеото. Видео и не беше нешто многу, чекайте се. Како што видовте, видео и не беше нешто многу специјално смешно. Не знам зашто пишува. И зашто воопшто има толку добар рейтинг, 37,000 лайкови се добро, и не е баш добар рейтинг, но нема врска. Нема да ви оставам линкот видео во дескрипција, бидејќи и не е смешно. За наредниот пат ви ветувам дека ќе најдам посмешно видео. Дали го успеав предизвикот некако. И не сум баш сигурен. Се насмеав на едно или на две, така да не сум успеал во предизвикот. Тоа беше тоа од видеово. Доколку ви се допадна видеото, оставете лайк. Доколку не ви се допадна, во коментар пишете што не ви се допадна. Ние се гледаме следниот пат. И не заборавајте да се претплатите на канала за да станете член на македонската фаланга на супергерои. Поздрав!